Ngiyanibingelela bahlali baseMpumalanga igama uMzwandile wakwaNsele ophuma kusishaya umthetho saseMpumalanga. IMpumalanga Provincial Legislature ngelimi lika George lesingisi. Isishaya umthetho saseMpumalanga singenye yezindlu zeyishaya umthetho ezingu-9 esinazo la eSouth Africa. Umsebenzi wethu usukela ku section 118 1A we-Constitution yase South Africa, Act 108 of 1996, okunye ukuthi abantu base-South Africa base-South Africa noma baseMpumalanga kufanele bathathe iqhaza ey'nhlelweni nomsebenzi wesishaya mthetho. Kodwa-ke namhlanje ngifuna sikhulume ngeMpumalanga Petitions Act of 2000. Into esiyibhekile kakhulu ukuthi abantu baseMpumalanga batholakala abahlukumezekile noma bahlukumezeka bangakwazi ukuthi bangalungisa kanjani iy'nkinga zabo abahlangabezana nazo. Kodwa-ke namhlanje ngifuna ukuthi namhlanje sinikezane ikhambi lokuthi singancedana kanjani ukuthi nikwazi ukuthi nilethe iy'nkinga zenu kusishaya mthetho. Njengoba ngisashilo ukuthi kuneMpumalanga Petitions Act of 2000 ikhuluma ngokuthi abantu baseMpumalanga bangaletha izikhalo noma izicelo zabo abanazo kusishaya mthetho saseMpumalanga eziphathelelani nohulumeni. Kuyenzeka ukuthi abantu labahleli khona banenkinga yamanzi. Uma bathi bacela amanzi abakwazi ukuthi bawathole, bayaya kukhansela abawatholi, baya kumkhandlu abawatholi. Kodwa-ke bangeza kusishaya mthetho basibhalele ukuthi bakwazi ukuncedeka. Siyazi ukuthi la emakhaya kuyenzeka kwesinye isikhathi kuneyitradi imigwaco lesinayo eyemakhaya ayihambeki, kuyashona kwesinye isikhathi abantu abakwazi ukuthi balungiselele imingcwabo. Uma bathi bafanele ukuthi bacele ukuthi bahwayelwe umgwaco abakwazi ukuncedeka. But abantu into abangayazi ukuthi bangakwazi ukubhala ama-petitions bawathumele kuphi kusishaya mthetho. Yini ke le petition engikhuluma ngayo kangaka? I-petition ngaba isikhalo, kube isicelo, kube isincomo osibhalayo usibhalele bani? Usomlomo wesishaya mthetho. Kube khona ke umuntu esimbiza ngokuthi yini i-petitioner. Yini i-petitioner? I-petitioner yilo muntu loyo obhala leso sikhalo noma leso sicelo asibhalela ini isishaya mthetho saseMpumalanga. Njengoba bengisachazile ke ukuthi isikhalo sakho singaba kanjani, kuyenzeka ukuthi naku angenze nayi example naye. Angibekise nangodadewethu uthola ingane, ubaba wengane akasebenzi naye akasebenzi. Loyo muntu esikhathini esiningi sithini uyaqualify ukuthi athole ini i-social grant. Angifuni ukuthi imali yecolo ngoba vele ngisho njalo, kodwa-ke imali yesondlo sabantwana. Uma utholakala ukuthi awuyitholi leyo mali leyo, ubathi uyaya kwa-social services abakuncedi, ubathi uyayi-aplayela abakuncedi, then ungakwazi ukuthi ubhale isikhalo sakho, i-petition uyithumele kuphi kusishaya mthetho. Uthi shaya mthetho angiholi, angisebenzi, ubaba wengane akasebenzi, kuthiwa uma ngithi ngicela i-grant yomntwana ngi-aplayela bathi angikwazi ukuthi banganginceda. Ungasibhala isikhalo sikanjalo usilethe usishaya mthetho, uthi shaya mthetho ngiyile lapha ka-social development, ngaya kulo mnyango lo ngathola uMr X noma uMiss X, ngathi ngifuna ukuncedwa ngelo, bathi mina angeke ngincedeke. Then you can write a petition uyithumele kuphi kusishaya mthetho. Another example engithanda ukuyenza, kukhona ukuthi mhlawumbe umuntu sithe abantu abaphila nokukhubazeka, abantu child-headed household is abantwana ababhekelele imizi yakubo sithi ngilabo ababheke intandane la ekhaya ukuthi akusanamuntu omdala. Lezo ingane lezo ngabanye abantu esikwazi ukuthi abangathola kucala ukuzuza kulehlelo lama-RDP houses. Now utholakala u-aplayela i-RDP house, ufuna ukuncedwa ngayo ukuthi ucela indlu, kodwa uyakhansela awuncedeki, uya kumkhandlu awuncedeki, uyilo muntu oqualifyayo noma uphila nalowo kukhubazeka, ngoba sithi nabantu abaphila nokukhubazeka bayoncedwa. Then uma bangakuncedi ungabhala i-petition uyithumele kuphi kusishaya mthetho. Ungasibhala lesikhelo usithumele kuphi kusishaya mthetho ukuthi sikuncede ukuthi ukwazi ukuncedeka ngaleyo ndlela leyo. Kunabantu abaphila nokukhubazeka bathi bama bayidolo noma baya kwezinye indawo abakwazi nokusebenzisa ama-wheelchair bangene kulezo indawo lezo. Kwezinye indawo kungaba kusemakliniki, kungaba kusemahhovisini kahulumeni. Sithe labo bantu labo nabo kufuna bakhululeke uma baphila emphakathini, bancedeke, bakwazi noku-accessa zonke iy'ndawo. So uma kunganama-ramp la bangena khona like for ama-wheelchairs, then nabo bangawabhala ama-petitions uma bangabancedi to the legislature ukuthi bakwazi ukunceda ukuthi nabo bakhone uku-accessa lezo y'ndawo. Ngiyacabanga isithombe namhlanje sasithola ukuthi i-petition ingaba yinto kanjani. I-petition ke lalela
ungayibhala ngelanguage yakho ngolwimi lakho othanda ngalo ngaba isiZulu ngaba isishangane ngaba isiXhosa ubese ke uma uceda uyayisayina ucela ofakazi babese bakusayinela uma ungakwazi ukubhala lapho gogo cela ingane encane ikubhalele phela ibese iyasayina lapha yana ubese uyasithumela leso sikhalo sakho kuphi kushaya umthetho saseMpumalanga lesikhalo sakho lesi ke kunekomiti elikhona leli lelisebenza ngale ikhalo libizwa ngokuthini it's a committee on public participation and petitions lelo committee lelo lidila ngale ikhalo zenu enithumelayo kuphi kushaya umthetho lihlanganisa amaqembu ahlukene onke lamaqembu akhona la kushaya umthetho okuyini kulonyaka esikuyo ka2000 sine ANC sine EFF sine Freedom Front Plus sine DA lamaqembu lawo onke kuleshaya umthetho saseMpumalanga ayahlala kule committee kube yiwo abheka le ikhalo enithumele believe me kusho ukuthi alikho biased ngoba kukhona zonke le inhlangano enikhethile ukuthi zibuye zihlale la eParliament noma la kundleshaya umthetho zizocubunga zizosiza kule inkinga enibhekene nazo so encourage ngiyacugcuzela ke namhlanje bahlali baseMpumalanga ukuthi asiwabhaleni lawo ma petitions singahlupheki siyekele ukushisa imigwaqo siyekele ukushisa izikole ngoba siziphindisela emuva kodwa kuma sazi le ndlela yokuthumela ama petitions kuyosinceda ukuthi sikwazi ukuthi uhulumeni asincede thumelani ke ngisiwalindile ama comments wenu ukuthi sinizwe ukuthi nicabangani nokuthi yini enifuna ukuyazi ngesishaya umthetho uma sibuya futhi on our next recording sizoba siphendula imibuzo yenu futhi sinifundisa kabanzi ngeact ye petitions ukuthi isebenza kanjani nokuthi futhi ke isikalo sakho uma sosibhalile njengoba ngishilo ukuthi bese sifika kuthi uma sibhalile sifikela la ku legislature siye ku committee bese isinikeza iadministration ukuthi sisebenze sochubeka ke ngayo lendlela ukuthi bese kwenzekani ke uma sesisebenza ngalesikhalo sakho size sisicede sifike ekugcineni bahlali baseMpumalanga umzwandile okansele lona ngimthanda kakhulu kabi asikhulumeni kanjalo ngama petitions inamba yethu yase officeini ithi 013 766 116 013 766 116 or 013 766 1120 ekaTeresa Mayisane 013 766 116 umzwandile wakwansele i-email address ungabhala kumzwandile@mpuleg.gov.za ungabhala futhi uma ubhala incwadi ungabhala la ubhalele uspeaker weMpumalanga Legislature Private Bag X11 289 Nelspruit 1200 ngiyabonga mina nisale kahle sinibone kwelizayo